Darren, you speak French, right? Not enough. Not enough, yeah. It's better in English. I wouldn't embarrass myself. People actually speak French here. If this was an American audience, I'd go, oh, it's so But no, yeah, exactly. Only people from Long Island come. Okay. But no, not English would be better, if you don't mind if you don't go French. It's okay. Kristen. You're a woman, right? Question, that's it. Thank you, Kristen. Thank you. Thanks, guys. No, the thing is, you are the funniest woman in the world, you know that? And how do you how do you do to be this powerful in this really ballsy Hollywood man world? What? No, Hollywood is like really ballsy, you know. Yeah, like male yeah, man of oriented. the place, you know. And yeah. I mean, you are a powerful woman in industry, you know. No, but how do you manage to be like, as a woman, a producer, a writer, an actor, and voilà. That's hard to answer. I don't know. You know, I just. Do you understand my question? I do. Okay. I think you do. Well, I'll answer it and then you tell me. Yeah. I don't know. I feel like so many things I sort of, after, you guys don't get Saturday Night Live here. No, but she watches it. That was really my start. And after that, I had more opportunities. Should I be, do you keep going? Okay. Had more opportunities, and I just really like all aspects of it. I like producing and having a part in what the movie ends up like, and acting, of course, and writing, and I don't know. I don't really know how I got here. Because there's plenty of men comedians in France, and when you're a woman, I think it's you have to have guts to work as you do. That was my question. Okay, thank you. Bon, la question, vous l'avez tous toutes compris, c'est Kristen peut être considérée comme sans doute la femme la plus drôle dans le business, dans le cinéma. Et donc, comment dans un monde comme celui d'Hollywood, qui est surtout dominé par les hommes, comment une femme comme elle comment on arrive à s'imposer quand on est une femme? Alors la réponse, elle ne la connaît pas forcément, mais donc Kristen a débuté dans Saturday Night Live, que donc certains connaissent, et de là d'autres opportunités sont arrivées au fur et à mesure de travail, et elle aime en fait tout ce qui touche à la production, donc savoir pouvoir être impliquée sur toute la durée de la production d'un film, bien sûr être actrice, écrire aussi, donc elle aime toucher à tout. Chris. I know why you're such why she's done so well. It's because she's an amazing actress and an amazing worker. She's being humble. She's an executive producer on the film, and it's funnier than most men, and also has an extraordinary attention to execution and detail, and knows when to say no and how to say yes. And that lends itself into a lot of things, both in the business world and as being, as literally swimming upstream as a female, star in a man's world of comedy. So I think all those skills are very obvious to me. So why you are who you are, it just makes perfect sense to me. So Donc juste pour rajouter à ça et pour répondre à la question à la place de Kristen, c'est une femme extraordinaire puisque elle omet de mentionner qu'elle est quand même productrice exécutive. Elle est productrice exécutive donc sur le film que vous venez de voir sur Imogene, et je considère que c'est une femme qui est parfois bien plus drôle que certains hommes dans le monde de la comédie. Elle sait exactement quand est-ce qu'il faut dire non parfois, quand est-ce qu'il faut dire oui, et donc je pense qu'elle a une personnalité qui est très importante et qui lui permet justement de savoir s'imposer en tant que femme dans le monde de la comédie qui est tellement dominé par les hommes aujourd'hui.
And Darren, how was it to work with such actors like Kristen and Annette Bening and Matt Dillon? It was... Was it your first non-feature? Yes, I mean I had done films of no consequence in college or what have you, but this is this is certainly the first big feature film where I got to be alongside people that were household names for me. Christopher Fitzgerald, who's a big Broadway actor, and Matt obviously, and then Kristen, people who I greatly admired and knew their body of work. So for me that was just a big fanboy experience, and I basically took notes the entire time. I was exhausted. I was flying back and forth every day. And anytime Matt Dillon and Annette Bening had a scene, I would probably be taking a nap in my trailer because there's a lot of waiting, but I'd have to wake myself up and be like, shit, like, if you told me that Matt Dillon and Annette Bening were doing a scene and I had full access to sit next to them and check it out, like when I was in school, I would have freaked out. So I kind of applied that enthusiasm to, and I would just show up and I would just be a big goober and just hang around on set all day. And I think Annette thought I was like tweeting, but I was actually just writing everything she said down. Because she said a lot of things that were very interesting. So it was like a master class. I went to acting and performing I attacked at a very academic level. So this was like a master's course. The best actors tend to bring out the best in other people. And so I basically just had to stand there and let them make me look good. Donc la question était, pour vous, Darren, qu'est-ce que ça vous a fait de travailler avec des acteurs comme Kristen Wiig, Annette Bening ou Matt Dillon, puisque c'était, si je ne me trompe pas, votre premier film long métrage. Donc c'est en effet ma première expérience sur un long métrage, et en plus c'était l'occasion de tourner un film avec des acteurs que j'admirais depuis mon salon avant, des personnes comme Chris Fitzgerald, Kristen, Annette et Matt Dillon. Et en fait, pendant tout le tournage, j'ai pris des notes pour apprendre de ces grands acteurs. Parfois, quand, par exemple, Annette et Matt avaient une scène ensemble, c'était plutôt l'heure où je pouvais me reposer normalement ou faire la sieste, et j'étais obligée de me secouer, de me forcer, de me dire, voilà, si quand j'étais étudiant, on m'avait dit que j'aurais l'opportunité de voir ces deux grands acteurs travailler ensemble, je me serais jetée sur cette occasion. Donc j'allais souvent sur le plateau du coup pour les observer, pour regarder comment ils travaillaient. Je crois qu'Annette d'ailleurs était convaincue que je tweetais tout le temps, mais en fait je prenais des notes sur sa façon de travailler. Donc cette expérience sur le tournage, c'était pour moi comme une masterclass, c'était vraiment une façon d'apprendre, et je pense que les meilleurs acteurs arrivent à faire ressortir le meilleur chez d'autres acteurs, et donc en fait tout ce que j'avais à faire c'était me pointer, être sur le tournage et les laisser faire que je sois le meilleur de moi-même. Kristen, you well known here for Bridesmaids. Tout le monde l'a vu? Oui, mes meilleurs amis. En le français. It's not called Bridesmaids. You wrote it, and I've read that you waited like 4 years before shooting it, and that was the end of my question actually. I have an intro. The intro was like, in France, in this time it's quite hard to make movies because of the crisis, and the movies, it's kind of hard today to make movies. And what was it that hard for you to shoot the movie? We started writing it, and it kind of went through a lot of processes of rewriting. Is this going to happen? Is it not going to happen? Maybe similar to here. At one point it wasn't going to go, and then we heard, wait, what are you doing with that script? So it just kind of, it took a long time, but I'm kind of glad it worked out that way. It just goes to show that you have to be patient, and things really do happen for a reason. I know that people say that, but it's really true, because we ended up getting the cast that we got, and because of all the rewrites we had to do, we ended up with better scenes, and movies take a long time. And sometimes they go away and they never come back, sometimes they come back, yeah. And can you do anything you want to do, like this time? I wish. No, I mean,
I'd like to direct someday, and I'm writing something else, but I don't know the answer to that question. I don't know. Donc vous avez écrit donc, le film, vous étiez scénariste sur le film Les Meilleurs Amis, et si mes informations sont bonnes, il vous a fallu 4 ans pour arriver à faire ce film et à pouvoir le tourner. Donc est-ce que pour vous ça a été difficile, une expérience difficile d'arriver à faire ce film, puisqu'en France aujourd'hui il est assez difficile avec la crise notamment, de réaliser des films. Donc en effet quand elle a commencé à écrire le film, ça a été le début d'un long procédé de réécriture de scénario, de savoir est-ce qu'on arriverait à faire ce film, est-ce qu'on n'arriverait pas, c'était des hauts et des bas, et donc ça a pris énormément de temps en effet pour qu'il voit le jour. Et finalement, j'en suis pas mécontente, puisque ça montre bien qu'il faut être patient et que les choses arrivent pour une raison, et que grâce à au temps qui a pu passer, on a pu avoir les acteurs que l'on voulait pour ce film, on a pu écrire de meilleures scènes pour le film, donc c'est un film qui a en effet pris beaucoup de temps, mais ça en valait la peine. On va passer aux questions dans la salle. On ne fera pas tout.